Objectives. By the end of the session, students will be able, first, to identify emotions and how they can be expressed. Second, to appreciate the different causes that trigger emotions, their effects, and common responses to various emotions. Third, to understand the implications of emotional damage caused by anger. Fourth, to learn ways to reduce and manage anger better. Good afternoon, children. Please sit down. So, are we ready to learn something new today? Yes, ma'am. Great. Feels good. Your enthusiasm is really good. So, today we'll be covering a topic on emotions, and it's called handling and understanding emotions. So, before we start the session formally with activities, I just want to know what you felt in the morning the first time when you got up. I like that you are so enthusiastic about answering. I like to give chance to him. Very most energetic today because of this session. Like I was waiting for a week actually. Yeah. Okay, that's good. Thank you. Any other response? Can we have a response here? I was feeling really nervous today, as today was my UT of computer applications, and I feel it is a really hard subject, and I was also nervous for this session. Oh, okay. That's very mixed. He was enthusiastic and energetic, and you were nervous. Any other response? Would you like to respond? I was very worried as I was late today. Okay. Actually, when I woke, I was feeling very lazy. I was like, no, I don't want to wake up. I want to sleep again. Okay, so lazy, nervous, enthusiastic, nervous again. I mean, very similar to what she said. Any other response? What did you feel in the morning today? Okay, so let's move ahead. So what is all this? You mentioned about feeling nervous, feeling energetic, feeling enthusiastic, worried. You also said worried. So what are these things actually? What do you call them? The emotions. Yeah, so emotions. This is something you're familiar with. We also talk about emotions when we talk to each other. You know, there could be so many more examples. So basically, what are emotions? What do you think are emotions? Yes. Emotions are energy in motions. For example, we have energy, so we feel like doing something. Okay. So something we do, or we are excited about something. So sometimes we are sad, happy, and that is what we call emotion. Very good. These are very good examples of emotions. Anybody else who would like to respond? What are emotions you feel? Emotions are what we feel in any situation. Great, that's true. So emotions are something which your body feels in any situation, how we respond to a situation. For example, if you're angry, what would you feel? When you're angry, how do you feel and how do you respond? Ma'am, when I am angry, then I think that I just break anything, and it's literally like I just break everything which is surrounding me. Oh! So that's interesting. Really a very bad emotion when I feel anger. Okay. Any other response? Yeah, I would like to ask you how you feel when you're angry. So when I'm angry, I just want that no one should come in front of me, otherwise I will throw all my anger to him or her. Okay, good. Okay, so this is what understanding emotions is about. Whenever there is a situation in front of you, your body responds in certain ways. Your expressions change to each situation because you're feeling differently. So let's do a small activity and understand the various emotions that we experience in everyday life. So for this activity, I like about 8 of you to come, 8 students to come and form a line here, please. Any volunteers? So this is an activity. You may have heard of an activity or a game called Passing the Parcel. Yes. You'll be clapping and this box is going to be passed around. This box has a few chits which has emotions written. Each chit has one emotion. So you'll have to see the chit, not show it to others.
and you'll have to enact without saying any word, only with the help of actions. So let's start the game. Okay. You can pass the box to him after you look at the chit. One chit you pick up and read it in a way that others don't see. Have you identified the emotion? So you picked up the chit. So please enact out, and they will now be guessing. And do it in a, in a serious way, so that they are able to guess it. You've enacted already? Ma'am, he is happy. Yes, happy. Very good. Okay. The game will continue now. Okay, are you ready to enact? Please do. Are you able to guess? Okay, we'll give the chance to him. Yes? I'm angry. Angry. Is it right? Yes. Very good. Okay, let's start the game again. Yeah? Ma'am, shock. I'm surprised. Very good. Yeah, is that it? Okay. So we are starting the game again. Okay, can you guess please? I'd like to give a chance to him. I'm sad. Very good, is it right? Okay, good. So we have the last emotion now, because I've only kept 6 chits. Okay, let's start. All the chits are over, right? Yeah? Yeah, so I will take this box back. Yeah. Have you seen your chit? Okay, please enact now. She's acting very well actually, very, very well. Disgust. Very nice, very, very good. Actually, that was a very, very difficult emotion to portray. She portrayed it very well and you guessed it very right. So, congratulations to all of you. All of you acted really well. Now that we have done this activity, I'd like to ask you a couple of questions. To the people who were standing here, the students, and you were enacting emotions, was it easy for you to enact? Actually, it wasn't easy for me to enact, because unless you get the feel, you are in a real situation that you have to give that emotion, unless you're not able to give it really very well. So it was a bit difficult, yes, but you enacted very, very well. Okay. Any other response? Those who were enacting and those who were standing here? I think it was easy. Okay, why? Yes, ma'am. Because I got the sad Okay, so emotion. you could present it well. It is to present. Easily. Okay. Okay. Any other response? Yes, please. Ma'am, actually, it's easy for me to enact this emotion because I am a short-tempered person. So Okay. I just got anger anytime. So it's little You got anger easy. as emotion also? Yes, ma'am. Okay, so it was very easy for So you. it was very easy. Oh, For me. so it matched your personality, you felt? Yes, ma'am. Okay, great. Any other response? Yes, ma'am, I feel very well, ma'am, because I'm happy just like it, ma'am. All So the men. you could enact easily? Yes, ma'am. Okay, now to the audience who were actually guessing, those people who were not standing here but they were guessing. What did you feel? How was your experience of guessing? It was a bit easier for us to guess because they are expressing very well. Oh, great. Okay, you felt they were expressing well? Yes, ma'am. Okay, what was your experience? It was quite easier because we used to study emotions in our daily life also. So this is what emotions are all about. What you already said. Each of us
present or display emotions in different ways. For example, if I'm happy, I'll be smiling all the time. Or I'll be, it's my birthday today, maybe I've got the first rank in the class. And some would be just, you know, they may not present it the way I present. They would be, it's okay ma'am, I'm happy. And some would be, just go out of the way and show happiness. It's the same thing with sadness or any other emotion. I want to ask one more question to you. Can one emotion be shown in different ways? For example, if somebody is sad. It can be shown in many ways, because if someone is sad, he will be alone and he will be far away from his friends and family. Very, very good. Any other thing? Maybe if I'm sad, I'll even stop eating. I'll stop communicating. I'll shut myself in the room, and not let anyone come near me. It's your expression. You can show it the way you want. Some people, like for example, if I'm angry, I may throw things. And if I'm angry, I may just leave the room and go. And I'll come back after I've, kind of managed my anger and handled it well. Or sometimes I may beat somebody. That is also there. Or I may tear things. So that's my way of showing anger. But you may show it differently. This is what the beauty of emotions is. We all express it differently. We all handle it differently. There is nothing wrong and right about it. Is showing emotion a normal thing? Do you think it's normal to show emotions and present emotions? Or is it wrong to do it? It's normal? You all feel it's normal? Sure? Yeah, it is normal, true, because what we feel we want to show. If you are angry and if you're sad, we want to show it, right? But some of us are not able to do it like the others do it. But it is totally normal. When does showing emotions become a problem, or presenting emotions? Ma'am, when we express our emotions, then if it is good, then it's good. But if we harm anyone in coming under our emotion, then it will be bad. Very nice, very good answer, very good answer. That means you show emotions in a way that it doesn't harm anybody else. Any other response? When does it become a problem? That is showing your emotions. One of you raised your hand here. Even whoever is just able to show his expressions, and he or she does not have anyone that can understand what she feels, what she expresses. Okay. So that's also a difficulty for them to just show their expressions. So they just keep it inside in their inside. Okay. Okay. So when they are not able to share, it becomes a problem. Very good. Do you feel any emotion which goes on for a long time? Is that a problem? For example, you're sad. You're sad because maybe you failed. You're sad because somebody passed away in your family, some near and dear one. It happens, no? Like COVID times, a lot of us have lost people who were near and dear, family members, friends, right? So what happens if the sadness goes on for a long time? What do you think will happen? Depression. Yes, depression, which means you're not able to come out of that situation. Okay. Any other, for example, anger, continued anger, what will happen? Is it good to show anger all the time, continuously? We are showing our anger for a long time. They were thinking your relationships will break.
স্যার মাইক্রোফোনটা অন করুন, শোনা যাচ্ছে না। Good evening, everybody. Very sorry, I have not yet started my microphone. Thanks, Shogoto Das, to remind me. In other days, I used to present my lecture first, then I present the video class prepared by the Government of India, Minister of Social Justice, Novo Chedona model. But today, my task is huge to conclude the session today. The drug de-addiction program will be concluded today, and there will be some education through which we can combat this permanently. Yes, permanently. Only the awareness can bring the good result. If somebody is being addicted, it will be very difficult to rehabilitate that guy or that student. So the most important should be from the viewpoint of administration, from the viewpoint of teaching, from the viewpoint of social reform, and from the viewpoint of counseling. And as a psychologist, my concern is to educate people, you and my friends, to how to prevent addiction. And today, when we are going through the class, we learn two things. Number one, emotion, and number two, the control of emotion. When you are emotional, you are misbehaving with the people. When you are emotional, you are unable to take right decision. When you are emotional or emotionally not intelligent, then you are taking the wrong decision for your life and you spoil your future. So, my dear friends, we have to educate our students how to be emotionally intelligent. And before that, we have to prepare ourselves. Before going to teach our students, we have to prepare ourselves. And we must understand what is emotion. What are the types of emotion? How many types are there? And how we can manage them? Which education, which system of our mind can control these kinds of negative things we face an addicted person used to be have. So, my dear friends, today's session will be the concluding session and most important session for you. I hope you are prepared to hear and to grab the knowledge and also to prepare your mind and your tools to fight back against the addiction, the spoiling our society. The great bloodsucker in the society is like the smugglers, like the drug dealers, and etc. etc. We have to combat them by educating our students only. Our duty is not to do anything for the smugglers or the drug dealers. The administrations are there, but our duty is to combat our students, equip our students so that they can combat it. They can control their emotions. So let me introduce my lessons. Today's most important topic is emotional control and lifestyle management for emotional control. And finally, we'll bring the result, how to prevent drug addiction, and how we can educate our students through this knowledge. In the meantime, I must express my gratitude to you. In last 3 weeks, first week, second week, and third week, you are continuously supporting us, joining our different programs in Facebook and in Zoom meetings. In the Facebook, I have seen lots of people, they are watching the program and many shares are there
And many teachers contacted me. What a nice program. We are very much equipped and we are thankful to you. And for your information, I'd like to share today an organization, Beta Mind. That organization is mainly situated at Patna, Bihar, and lot of school teachers, basically principals, are the promoter of this organization. They used to prepare the leaders of schools, and today I have joined their program, and they requested me to conduct some program on this subject, and also my favorite subject, emotional intelligence and social and emotional learning. They are requesting me to present papers and prepare the teachers on this subject. So it is a pleasure, and I am very much glad to express you. You are my inspiration. Whatever your age it may be, whatever your profession it may be, whatever your involvement to the society it may be, whatever education you may possess, but the enthusiasm throughout this session you have delivered to me and I am conveying my gratitude for your great presence to carry this program and awareness throughout the state. Our state, our state, the state for the intelligent people. But when you are not emotionally intelligent, we cannot apply our brain to giving success. So in my view, we are emotionally not intelligent. So today's program may help you to bring the intelligence in your emotion. Let me share my slide and continue the discussion. I am sorry, my language today would be fixed at my present situation because some demands are there throughout the country. They are asking me to present so that they can understand it and they can utilize it. So they have requested me and I have to face. If you need, you may ask me, I will interpret it. And you just use the interpretation in Zoom and also in Facebook. You can use the interpretation and you can easily understand, I hope. So let me discuss what we are going to say. Sharing. Very first thing I would like to ask you today. I will give you only 30 seconds and you just tell me how many black dots, you find. You just write on the chat box how many black dots you find. You will get 30 seconds. Counting starts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. I am sorry, no answer is there. আমি বলেছিলাম যে এই ছবিটার মধ্যে কতগুলো ব্ল্যাক ডট আছে, আপনারা কেউই তার রিপ্লাই করলেন না। এটা খুব অত্যাশ্চর্যজনক ঘটনা। আপনারা এই রিপ্লাই করেন না বলে অনেক সময় মনে হয় আপনারা প্রোগ্রামটা শুধু শুধু বসে চালিয়ে রেখেছেন আর অন্য প্রান্তের টিভির দিকে তাকিয়ে আছেন। সো আই এম সরি টু সে ইউ হ্যাভ নট ট্রাইড টু অ্যান্সার মি। Somebody, Laltu Mujumdar বলেছে 25 blacks. So anybody else? Anybody in Facebook? Anybody in Facebook? Anybody?
Actually, there are no dots. There is no dot. তা ডটও নেই, ব্ল্যাক ডট, পুরোটাই সাদা। একে বলে ইলিউশন, একেই বলে ইলিউশন। আর এই ইমোশন মাঝে মাঝে আমাদের এই ইলিউশনের দিকে নিয়ে চলে যায়, তার ফলেই যত বিভ্রান্তি, যত সমস্যা। চলুন পরের স্লাইডে যাওয়া যাক। আমরা ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সকে আলোচনা করতে গিয়ে সবার প্রথমে একটু বোঝার চেষ্টা করব আমাদের কনসাস মাইন্ড। হিমশৈলের একদম মাথাটা হচ্ছে আমাদের কনসাস মাইন্ড। যদি ভাবি, মাত্র 10% ভিজিবল। কনসাস মাইন্ড হলো আমাদের যে টোটাল মানসিক অভিব্যক্তি বা মানসিক যে কর্মকাণ্ড, তার মাত্র 10% আমরা বুঝতে পারি, বাইরে আছে দেখতে পারি। ইমোশন সাচ অ্যাজ জয়, অ্যাঙ্গার, স্যাডনেস, লজিক্যাল থিঙ্কিং, উইল পাওয়ার, শর্ট টার্ম মেমোরি ইত্যাদি, এগুলো হচ্ছে 10% মাত্র কনসাস মাইন্ডের কাজকর্ম। বাকিটা হলো আমাদের 90%। এই 90%টা হিমশৈলের মতো ডুবে আছে, এবং সেটা প্রায় 90%, এবং তার মধ্যে বিরাট কর্মকাণ্ড আমাদের মস্তিষ্কের সাবকনসাস মাইন্ড, যা আমাদের সামনে নেই, ডুবে আছে অতলে, এবং তাই আমাদের অ্যাকচুয়ালি পিছন থেকে পরিচালিত করছে। এটা হচ্ছে আমাদের বিলিফ, আমাদের ফোবিয়াস, আমাদের ইনটিউশন, আমাদের ইমাজিনেশন, আমাদের আনরিজলভ গ্রিফ or trauma, long-term memory, protective reactions, fear of abandonment, অর্থাৎ আমাদের কেউ ছেড়ে চলে যাবে। একটা বাচ্চা ভাবতে থাকে সবসময়, এই আমাকে বোধহয় ছেড়ে চলে যাবে, আমাকে বোধহয় ছেড়ে চলে যাবে, এই মা অফিসে যাচ্ছে আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে, এইভাবে সে ভাবতে থাকে। এই ধরনের ভয় ভীতি আমাদেরকে পরিচালিত করে, আমরা একা হয়ে যাবো এরকম ভয় ভীতি। আমাদের বিলিভ, আমাদের ফোবিয়াস, যা আমাদের ভিতরে অতলে বসে আছে, এবং তা আমাদের ইমোশনকে, আমাদের থটকে, আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে, আমাদের ফিলিং কে বদলে দেয়। আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইমোশনস অ্যান্ড দেয়ার রিলেশনশিপ উইথ ফিলিংস, থটস, পারসেপশন অ্যান্ড কগনিটিভ বায়াস। চলুন একটু ভেতরে প্রবেশ করা যাক। ইমোশন এমন একটা স্টেট that in complex psychological states that involve a subjective experience, underline the word subjective experience, a psychological response, and a behavioral and expressive response. অর্থাৎ, what does it mean? It means it is subjective. A, differently think, B, differently perceive. Physiological response. This is a physiological response. We feel some headache. He may feel some palpitation. She may feel some micturition reflex. The person পেয়ে যেতে পারে। That old man may feel some backache, or some lady may feel giddiness. So what different types of physiological response can he or she can, we can feel, and behavioral, we can, it changes our behavior, our reaction, and expressive response, how we respond to a situation. You have seen a snake. You have seen a snake that is passing through the road, and you are also crossing the road, and you become feared and jump back 10 feet. You jump back 10 feet. But after that, you just lighten the torch and see there is a rope, simply a rope. And you go and just kick the rope and clear the road and you go. But when you feel afraid, you flight from the situation. Do not fight, you flight from the situation. Then this belief continues in you that I have seen a snake there. But actually, you have seen a rope there. Rope, there is nothing to worry. Snake, it may be a matter of worry. Importance of emotions. Drive decision-making, influence interpersonal relationships, play a role in survival by triggering instinctive reactions. For example, fear, anger. Always remember one thing.
fear, anger, they are natural responses. And they used to apply, we used to apply fear and anger to survive. And it saves us from danger. When we fear, then we go away from that side. When we feel anger, when we show our anger, we may prevent somebody by doing or chance of doing any harm against us. So this is the thing, this survival instinct, survival triggered instinctive reactions, this may be helpful for us. But when it continues, it collects taxes from our body. It collects taxes from our body. Continuous headache, continuous backache, continuous neck pain can damage your bone, can damage your work, can damage your efficiency, can damage your productivity, can damage your education, can damage your behavior, can damage your life. So, overreaction is not acceptable. Many more things to discuss today. Let me understand. Emotions, conscious mind, logical mind, work when we are awake, analytical, limited power, master, that is the master. We used to hear the sound, we used to obey the instructions of our conscious mind. You are here to hear me. You are here to hear me, H-E-A-R, hear me on the instructions of your conscious mind. And it is only 10%. Power is 10%, but it is a master. Power, master with less power. And always filter. What he is saying, what Ashish Kumar Das is saying, he is saying right, he is saying wrong. How can he say? How you say? These are the things you always bring your mind and analyze. You are analyzing. Subconscious mind, not logical mind. It is a creative mind. Work 24 hours a day. When you are in sleep, also at that time it is also working. Creative mind, unlimited power, and servant. We can utilize the servant. You understand? Unlimited power, but it is behaving like the servant. So this is Aladdin's Ashcharya Pradip, the wonder lamp of Aladdin. So we can use this Aladdin wonder lamp. So this is the thing, 90% power is there and no filter. So subconscious and unconscious mind, we should understand. And all of our thinking process are governed by this from the back, this subconscious mind, 90% power. So different emotions and feeling. Emotion, immediate. Often subconscious. Reactions to stimuli, example, feeling scared when seeing a snake. Feeling subjective, interpersons of emotion. Interpretation of emotion. Feeling, interpretation of emotions, more enduring and shaped by personal experiences and culture. For example, guilt after yelling at someone. আপনি কারোর উপর প্রচুর গালাগালি করেছেন, রাগারাগি করেছেন, তাকে আঘাত করে দিয়েছেন, তারপরে আপনি গিল্ট ফিল করলেন, এটা করলাম, ভুল হলো রে, আমার এত ভালো বন্ধু, এতদিন ধরে ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব, ওকে আমি এত রকম কথাগুলো বলে দিলাম। তো এইভাবে আমরা আমাদের ইমোশনাল কাজকর্ম করি এবং পরবর্তীকালে আবার সেটাকে নিয়ে পারসেপশন, আমাদের মনের ভিতরে ইমোশন খেলতে থাকে। Your subconscious mind silently drives most of our life. আমি সেই কথাগুলো কিছুক্ষণ আগে আপনাকে বলার চেষ্টা করেছি। চলুন আরেকটু গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করি। ইমোশনস অ্যান্ড দেয়ার কানেকশন টু থটস। আমাদের চিন্তার সঙ্গে আমাদের ইমোশন কিভাবে জড়িয়ে পড়ে। রোল অফ থটস ইন শেপিং ইমোশনস। Our interpretation of events can amplify or suppress emotions. For example, two students receive the same grade test. One might feel disappointed, thinking, I should have done better. Another might feel satisfied,
thinking, I passed, that's great. Self-talk and emotional regulation. Self-talk and emotional regulation. Through self-talk, we can control our emotions. Say, positive self-talk can reduce negative emotions. Negative thoughts pattern can exacerbate emotional distress. Today, there is heavy rain. Say, for example, the gardener, the mali of the cricket ground, he become, he becomes depressed. He becomes depressed. I levered the ground since last 3 months, but today's heavy shower destroy the ground. How the boys will play cricket there? On the other hand, the umbrella seller, he is very, very happy. Today is a rainy day. Lot of umbrella I can sell today. So I can earn lot of money. Pachu, he's a footballer. He may think, yes, today is a rainy day. This will be a very delightful day for me because I can play football at the ground over the water. But the Gopal, he's a cricketer. No, I cannot play today, so he is depressed. So this is the perception, the same incidents, the same event is reflected in their mind in different ways. This is the perception. So when we talk to some people, when we talk to people in an organization, in a school, in our family, in our club, anywhere, any society, we have to understand the perspective of that particular person. We have to understand particular perspective, why he or she reflected in that particular way. Otherwise, we may do some mistake. Otherwise, we may decide that he is ignoring us. He is yelling on us. He is misbehaving with us. He is an idiot. He is wrong. But not always you are correct. His perspective is different. His perspective, he is in a sad condition today. So his mood is not okay. So when you ask him, hello, Suval, will you go with me? Suval, no. I'm not okay today. I will not go with you. You go. The Suval's reaction was not good. Suval do not used to talk in that way. Suval used to say, no, my friend, I am not well today. You go. But he is very much disturbed today. His perception, you have to understand. So these are the things. One thing, one incident, one event can be differently expressed through the perception of some different people. So, my dear friends, this is the emotion you have to keep in mind. And after keeping it in mind, you have to reflect, you have to react, you have to respond. But when you react, there will be a chance of tussle, fight, etc. And if you respond, if you want to respond, you just pause for a few minutes. You just pause, think the situation, and then you reply. You will find that every problem can be easily solved through understanding and empathy. Your empathetic view on that particular situation and on that particular person. If you put your feet on the shoe of your friend, on the victim, then you will understand what is the original condition. Why he is not standing? Why he is not standing? Why he is not standing properly? Why he is not standing properly? So you have to understand. You have to understand the original situation. What is to be done?
how we can proceed. So, next slide. So, how perceptions influence emotion. Our perceptions shape how we emotionally react to situations. Example, perceiving a crowded room as an opportunity for networking may evoke excitement. Perceiving the same room as overwhelming may evoke anxiety. A room is crowded. I may feel, yes, this is the opportunity for me. I can show my card. I can give the card to my clients, probable clients, through which I can make the networking. But another person thinks, oh, so many crowd is there. I feel suffocated. I am anxious. He is socially anxious. Social anxiety. Some phobias are there. So these are the things. Perceptions may influence your emotion and your result also. Your life achievement, your success, everything it can change in your favor or in your against. So, my dear friends, cognitive bias. This is another important thing, cognitive bias. Systemic errors in thinking that affect decisions and judgment. This is the real secret of life, to be completely engaged with what you are doing in the here and now. And instead of calling it work, realize it is a play. একটা বিখ্যাত অ্যালান ওয়াটসের একটা বিখ্যাত কথা, it is an excellent word from Alan Watts. Always think that you are playing a role. If you think that this is a work for you, then it will be a critical thing for you. But when you think that it is a play for you, you can use it. Cognitive bias, more examples of cognitive bias and their emotional impact. Confirmation bias. Example 1, tendency to focus on information that confirms existing belief. আমি সেই ইনফরমেশন গুলোকে গ্রহণ করব যে আমার বিলিফের সঙ্গে মিলে যায়। আমার বিলিফের মধ্যে, যেমন ধরুন, এ পারসন বিলিভ দ্যাট দে আর আনলাইকড, দে ইন্টারপ্রিট neutral behavior as evidence of dislike, feeling hurt or rejected. He believes that nobody like me. If somebody like him, if somebody in Facebook, somebody like his post, he thinks he's not liking me. He's embarrassing me, like putting like. So this is the confirmation bias. Some confirmed belief in his mind that on the basis of that belief, he will decide everything. Catastrophizing. Expecting the worst case scenario. Always he thinks, nothing will good in my life. I will always face the difficulty. Always the situation will be in my against. A person feels anxious before a presentation, fearing they will forget everything and be embarrassed. He thinks, when I will start to talk, I will forget everything. When I am speaking here today in front of you, I am speaking fluently, whatever the situation, whatever the topic it may be. But a person who is anxious, who has some catastrophizing effect in his mind, so he may think, I am nothing. I cannot do anything. I cannot present it. And I will forget what to say. Negativity bias. This is the most important thing in our life, particularly in Bengali people. Bengalis are basically political animal. And Bengalis used to think in their own belief system, focus more on negative events than positive events. Many times it is our habit to put great importance. I will go
If I go, the rain will come. If I go, the train will stop. If I go, the boss will not be in the office. If I go, my interview will not be good. If I go, I will fail. These are the things we used to face every time. Example, a teacher praises your work but give minor instruction criticism. You feel upset and dwell on the critic. A teacher, yes, why, my dear boy, you have done well, but these are the things you just rectify. And your mind, your negative bias tell you, no, sir, criticize me. I am not good. I cannot do it. Nothing good in me. This is your cognitive bias. The bump point was there and the Trinamool is here. One supporter, bias supporter, may think everything was good all that time and everything is bad in this time. And vice versa. But it is not right. Good and bad, everything is there. Total good or total bad, this cannot be possible. So, my dear friends, we have to understand the cognitive bias. And one important thing, struggling to stay at the present is the basic thing of our life. Always try to stay at your present if you are interested to stay happy. How? When you are living in past, guilt, shame, or regret, feeling sad or depressed, dwelling on what happened, replying events or conversations, or replaying, over analyzing. If you are in future, if you are in future, you fear of unknown, worrying about what could happen, feeling anxious for what is to be, what is to come, overthinking what if scenarios, and thinking worst case scenarios. But when you are in present, you always observe everything through ear, eyes, nose, tongue, and touch. 5 senses you utilize when you are in present. Can you smell? Can you smell your future? Can you smell your future? You cannot smell your future. So these are the things, 5 senses. Then you get clarity and acceptance, joy of being, understanding, inner peace, and gratitude. This is the most important thing in present. Every day we are getting something from the society. Every day we are getting something from the environment. Every day our planet is nurturing us. Every day my mother is preparing food for me. Every day my father is trying hard to bring some money for my education and for my growth and development. Every day my government is working hard to plan what to do for the future of this country. Every time my teachers are preparing lessons for the better education and to develop my life and growth. We should be grateful to all of them. Every day, even a bee, B-double-E, even a bee is bringing some pollen to bring smile in the form of flowers in our plants, in my garden, and attracts the birds to sing. So every time we can enjoy our present, learn to stay here, exercise gratitude journaling, and be happy always. So, my dear friends, real life examples of the interplay between emotions, thoughts, perception, and bias. Many examples can be given. Many examples. The social media. You post a photo, it gets fewer likes than usual. Emotion, disappointment. Thoughts, no one likes my post anymore. Perception, equating likes to self-worth. If there are lots of
self-worth, the false biasness, you feel that I am growing, I am worth, but it is not that. Bias, overgeneralization, extrapolating one incident to an overall belief. Public speaking, one example, public speaking. You make a minor error during a presentation. Emotion, embarrassment. You feel embarrassment in your own mind. Somebody criticizes you. Oh, no, this is not right. But you think that everybody is against you. And thought everyone noticed, and they think I am incompetent. Perception, believing the audience is overly critical. Bias, mind reading. Mind reading, you are reading the mind of the entire audience, assuming others are thinking negatively about me. I don't have any chance to get job there. I don't have any chance to meet these people again. I don't have any chance to gain any opportunity from them. I don't have any chance to be appreciated by them. I don't have any chance to be happy there. This is a sad game. This is your cognitive bias. This is your emotional problem. This is your thought process. This is your perception. This is your biasness. So goes on. You are living in a very well furnished top floor of the sky floor. Don't say top floor, sky floor. The cloud is moving through your windows in the picture. But you are not an organized person. So the time is not favoring you. Your work is not flourishing. Always environment, you may not blame the environment. Your inner feeling, your inner emotion, your thoughts, your perception makes the difference. So these are the things you have to understand, and you have to prepare your life so that you can shine through the control of your emotion. And this is called emotional intelligence. So my topic is today, emotional intelligence. Workplace scenario, we have discussed it many times with you. In the workplace, emotional intelligence is most important. A colleague does not greet me one morning. Emotion, you feel hot. Thought, they must be angry with me. Perception, interpreting their silence as a personal slight. Bias, personalization bias, believing others' action revolve around you. Reality, the colleague might simply be distracted. Simply distracted. There is nothing to worry. When you shake hand with them again, they will hug you. Oh, my dear friend, I am sorry that I forget to greet you in the morning. You are a nice man. So when you attempt next time, only then you can understand what is the feeling of your colleague on you. So, my dear friends, this is the things we have to understand. Social media interactions, I've already discussed. Many people, 67% of people have made a purchase after seeing an advertisement on social media. 67% people. Every time we are provocating to buy anything in the social media. So 67% people used to buy things. And when I face any failure in my life, I may think this is the end of my life. This is the end of my journey, end of my education. But one examination does not determine my future. One examination
does not determine my future. So why not I come back? Why not I come back? We used to hear the comeback story of so and so many players, so many kings, so many stars, so many Nayak, so many Naika. So why not in our life? We also can come back. You can also come back. Why not you prepare yourself? Why not you send your belief? Why not you rectify your belief system? Why not you stimulate your mind? Why not you change your mindset? Why not? Try it. Try it. And I am here to help you, my dear friend. You can believe it. Always one thing you must remember. If you are interested to be a man, to influence people, then you have to prepare yourself. To make a mind mirror error during a presentation, emotion, embarrassment. But you can go. Have tried to be a speaker. Have tried. Some person have gone to them and learn to how to present, how to talk, how to influence people, and how to motivate them. So why not you? Learning is open, platform is open. Some amount of money can change your life through learning. Very simple thing is there. Continue learning. So accept invitations. I accept invitations, invitational stage show, and NLP workshop I conduct throughout the state. Any person, any organization, any clubs, those who are interested to organize these kinds of programs on their stage may invite us. We may organize these kinds of motivational programs to stimulate and ignite the young mind and workforce of our country. And change is possible. Change is inevitable. The life is changing. The world is changing. AI has changed. So many unemployment will be done. So many unemployment will be caused in the near future. So you have to prepare yourself with the new technologies, new thinking, and new mindset. Your mindset will determine your future. Only the mindset. 5 strategies to understand and manage emotions. Now, one question may come to your mind. You said before the program that we are here to understand or prevent the drug addiction. So why you are talking about so many things on emotional intelligence? Why you are delivering so much speech on managing emotions? Why? My dear friends, আমি একটা কথা প্রথম দিকে বলেছিলাম। কি বলেছিলাম? I told you earlier, all addicted people, wine, alcohol, cigarette, biri, gaja, tamaku, volatile, anything they use, they are basically mentally ill. They are not capable of controlling their emotions. They are not able to understand the feeling of others. They are not in control of their thought. They are not capable to plan their future. So, my dear friends, if we flourish the concept of emotional intelligence, if we flourish and ignite the mind of our young people, they will work out their own salvation. They will understand what is wrong and what is right. Parents will understand what to allow and what to not. That is called self-awareness.
So 5 strategies to understand, manage emotions. Number 1, self-awareness. Number 2, reframe negative thoughts. Number 2, mindfulness. Number 4, cognitive behavioral techniques. And number 5, emotional regulation skills. I repeat again, self-awareness, reframe negative thoughts, যা নেতিবাচক চিন্তা মাথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে তাকে রিফ্রেম করুন, রিফ্রেম করা শিখুন। আমি বলবো, উদাহরণ দেবো, বলবো, শেখাবো। মাইন্ডফুলনেস প্র্যাকটিস করা শিখুন। মাইন্ডফুলনেস করা মানে প্রেজেন্ট সিচুয়েশনে থাকা, অলওয়েজ প্রেজেন্ট সিচুয়েশনে থাকা। মাইন্ডফুলনেস প্র্যাকটিস করা শিখুন। ওয়ান্ডারফুল টেকনিক। মেডিটেশন করতে সবাই পারে না, কিন্তু মাইন্ডফুলনেস প্র্যাকটিস করা খুব সহজে আয়ত্ত করা যায়, এবং ইট ক্যান চেঞ্জ ইউর এন্টায়ার থিঙ্কিং প্রসেস। It can change your entire emotion. It can change your entire life process. This is a wonderful mind control technique. I will teach you cognitive behavioral techniques to understand. And likewise, I will teach you emotional regulation skills, how to control your emotion and how to regulate them. There are some skills like deep breathing exercise, like journaling, talking to someone trusted. Trusted people, we have discussed early days, we have discussed trusted people. When we discuss violence, on that day, we have discussed trusted people. Who is the trusted people? Who can we believe? So we can talk to some trusted people to erase our negative thought from our mind, and we may get. And a counselor, a psychologist will be a great friend for you. Always try to utilize the science of counseling, the mind training program. Everything is possible. Only difference is one. It's only one difference is there. Trained mind and untrained mind. If your mind is trained, then you can achieve anything. And if your mind is untrained, you will fail. And that failure will be the trademark for you. But it should not be. You can change the scenario, and you are the only person who can change your life. No guru, no ghora, no tabiz, no kavach, no devata আপনার জীবন পরিবর্তন করতে পারে না। You will work out their own salvation. স্বামী বিবেকানন্দের কথা। চলুন, let's utilize mind exercise. শুরু করা যাক। 5 steps to improve emotional intelligence. Enhance self-awareness. The most important relationship in our life is one with yourself. আপনার সাথে আপনার সম্পর্ক, এটাই হচ্ছে জীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। আপনি কি নিজেকে নিয়ে খুশি? আপনি কি নিজের আচরণে খুশি? আপনি কি নিজেকে নিয়ে সম্পৃক্ত? আপনি কি নিজেকে নিয়ে হ্যাপিনেস ফিল করেন? আপনি কি নিজেকে নিয়ে আনন্দের সঙ্গে জীবন কাটাচ্ছেন বলে বিশ্বাস করেন? আপনি কি বিশ্বাস করেন আপনি পারবেন? আপনি কি বিশ্বাস করেন আপনি কি হবেন? আপনার মন কি জানে আপনি কি হতে চান? এই যে সম্পর্কটা, আপনি কি আপনার মনের সঙ্গে কথা বলেছেন কোনো সময়? মনের কানে কান রেখে জিজ্ঞাসা করেছেন কোনো সময়? আয়নার দিকে তাকিয়ে কোনো সময় ভেবেছেন আপনি কি করতে পারেন, কি ভাবতে পারেন? আমি তো প্রতিদিন আমাকে দেখছি। আমি যখন আপনাদের সঙ্গে কথা বলছি তখন শুধু আমার ছবি দেখা যাচ্ছে, আপনাদের ছবি আমি দেখছি না। আমি সবসময় দেখছি আমার এক্সপ্রেশন, কোথায় আমি ভুল করছি, কোথায় আমি ঠিক করছি, সব আমি লক্ষ্য করছি। আপনারা কি করেন? আপনারাও করতে শুরু করুন। সব সময় সবকিছু যে ঠিক হবে, আমি যেখানে সবকিছু ঠিক বলছি, এই গ্যারেন্টি আমি কার্ড নিয়ে বসিনি। আপনার পছন্দ হতেও পারে, নাও হতে পারে। ইয়োর পারসেপশন, দিস ইজ মাই পারসেপশন। সো মাই ফ্রেন্ড,
you must give importance on yourself. নিজের প্রতি ভালোবাসা, সেলফ লাভ অ্যান্ড কেয়ারিং হওয়া এবং নিজেকে নিয়ে খুশি হওয়া, ফান, মজা অনুভব করা, এর মতো আনন্দ আর কিচ্ছু হতে পারে না। Practice mindfulness. Spend 5 to 10 minutes daily. Observe them, your thought and emotions. আপনার শুধু চিন্তাগুলো কি আসছে, কি চলে যাচ্ছে, সেগুলোকে নিয়ে ভাবতে থাকুন। কি একজন মানুষকে দেখে আপনার কি ইমোশন তৈরি হলো, ভাবতে থাকুন এবং সেটাকে জার্নালিং করুন। রাইট অ্যাবাউট ডেইলি ইমোশনস এক্সপেরিয়েন্স টু আইডেন্টিফাই প্যাটার্ন। ওটাকে নিয়ে জার্নালিং করুন। আজকেই হয়তো সবকিছু আপনাকে বুঝিয়ে দেওয়া যাবে না। আমরা আমাদের কাউন্সেলিং সেশনের মধ্য দিয়ে, মাইন্ড ট্রেনিং প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে, যখন খেলোয়াড়দের নিয়ে কাজ করি, যখন এডুকেশন স্টুডেন্টদের নিয়ে কাজ করি, যখন কলেজ স্টুডেন্টদের নিয়ে কাজ করি, যখন কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডের কর্মকর্তাদের নিয়ে কাজ করি, এক একজনের এক এক রকমের চিন্তা ভাবনায় আমি আশিস কুমার দাস আলাদা আলাদা লেসন তৈরি করি। সব লেসন এই একই প্রোগ্রামে হয়তো আপনাকে বুঝিয়ে দেওয়া যাবে না, বাট আমি রূপরেখা আপনাকে দিতে চাইবো। I can deliver you the road map through which you can contact me to learn more, or you can explore the chance to get your knowledge from elsewhere. So, my dear friends, try to understand journaling. Real life example. A teacher reflecting on what they felt irritated with a student and realizing it was due to personal stress, not the student's behavior. একজন স্টুডেন্টের সঙ্গে একজন টিচার বাজে ব্যবহার করে ফেলেছে, করার পরে সে যখন ভাবছে নিজে, জানেন না এ তো ঠিক হলো না, অ্যাকচুয়ালি স্টুডেন্টরা তো আমাকে এমন কিছু বলেনি, অ্যাকচুয়ালি আমি আজকে স্ট্রেসে আছি, আমার বাড়িতে আছে একটা মিসহ্যাপ ঘটেছে, সমস্যা হয়েছে, এই জন্য স্ট্রেসে আছি, ইরিটেটেড হয়ে রয়েছে আমি, এর ফলে আমার আচরণটা ওর কাছে হলো, ওকে আমি ওর ওপর দিয়ে তুলনা করে দিয়েছি। যেমন লোকে বাড়ির স্ট্রেসের কারণে ওই ট্রেনের মধ্যে ঝগড়া করতে করতে অফিস যায়। সো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, এগুলো আমাদের জীবনে আমাদের বুঝতে হবে। আবার দেখবেন কিছু লোক আছে একদম সম্পৃক্ত, ট্রেনে উঠলো, চুপ করে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লো, সব কথা শুনছে, সব কিছু বুঝছে, মুচকি মুচকি হাসছে, জীবনকে এনজয় করতে করতে আবার ঠিক শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছে আছে। আবার কিছু লোক আছে একাত্তে মুখে কেন বলে তাতাতে থাকে, আর যখন ঝগড়াঝাটি লাগে ওই লোকটা আগে সবার প্রথম নেমে পালিয়ে যায়। মানে প্রভোকেশন থাকবে, ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্ট হতে হবে। সো চলে যাক, ডেভেলপ সেলফ রেগুলেশন। ডেভেলপ সেলফ রেগুলেশন। পজ বিফোর রিয়াক্টিং। কিছুক্ষণ আগে কথাটা বলেছি, পজ বিফোর রিয়াক্টিং। If you want to keep yourself happy and if you want to control your emotions and reaction, then you pause. Take a moment to think before responding to challenging situations. Use technique like deep breathing or counting to 10. Take a deep breath, slowly exhale. Take the deep breath from your nose and slowly exhale from your mouth. And feel for 5 minutes. And you will immediately see the change in your mind. You will see the radical change in your thinking process. And you will feel that there is nothing to show anger in this particular event. If you react, you will show your anger, and it will make it more critical, out of control. Real life example. A parent resists yelling at their child for breaking something and instead calmly discussed the importance of being careful. একটা জিনিস ভেঙে ফেলেছে বাচ্চা, বাচ্চার বাবা বা বাচ্চার মা তাকে প্রথমে বেদরক দুধ দিয়ে দিল, দেওয়ার পরে বাচ্চাটার মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়ে গেল। কিন্তু এই জিনিসটা সে প্রথম ভেঙেছে, তাকে তো বোঝানো যেতে পারতো যে কেন এটা কত ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এটা পড়ে গেলে কি হতে পারে, ভাঙলে কি হতে পারে। আজকে আমার নাতি, আমার মা, মানে আমার মা 75 years old, মাই মাদার, আর আমার নাতি 6 years old, সে আমার মাকে আজকে আঘাত করেছে কোনো একটা কারণে, কারণটা আমরা প্রথমে বুঝতে পারি কি কারণ। শুনুন, মজাটা আসল, খুব ইন্টারেস্টিং।
তো ন্যাচারালি আমার স্ত্রী, মানে ওটা একটা ইগো কনফ্লিক্ট হয়ে গেছে। মাই স্ত্রী মানে ওর ঠাকুমা, ওর দিদিমা কে কি করেছে, আমার মায়ের সামনে দু 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 ঘা দিয়েছে। দিয়ে বলে এবার দাদুকে বলবো। মানে বাচ্চার মা মানে আমার মেয়ে তাকে বলছে যে দাদুকে আসতে দে। আই ওয়াজ আউটসাইড। তো দাদুকে আসতে দে, দাদুকে আসে বলবো যে দাদুর ওটা মা, দাদু দেখবি তোকে কিরম ভাবে শাস্তি দেয়। তা আমি বাচ্চাকে ডাকলাম। বাচ্চা বলল যে, বাবা আমি যদি তোমার মাকে মারি তোমার কেমন লাগবে? তোমার মাকে আজকে আমি মারবো, কেমন লাগবে? তখন বললাম, না তুমি আমার মাকে মেরো না। তা তুমি আমার মাকে মারলে তাহলে আমার কেমন লাগলো? তখন ও বললো তাহলে আমি কি বড় 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 মাকে বড় মাকে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে আসবো? বলে হ্যাঁ। তা বুঝুন ব্যাপারটা, ওকে এই যে বোঝানোটা, এই সিচুয়েশনটা তৈরি করাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সব সময় এটা এত সহজ, আমি যেরকম ভাবে খেললাম এই খেলাটা এত সহজ নাও হতে পারে। বাট আপনি প্রথমেই কেন ভেবে নেবেন যে আপনার বাচ্চা বুঝবে না? কেন আপনি প্রথমেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবেন? আপনি কেন রিয়াক্ট করবেন? আপনি কেন রেসপন্স করবেন না? সো মেনি থিংস ক্যান বি ডান। Actually, strengthen empathy. Listen actively. Pay attention to verbal and non-verbal cues. সবসময় কথা শুধু মুখেই হয় না, আচরণের দ্বারাও, চোখ নাড়ানোর দ্বারাও, কাঁধ ঝাঁকানোর দ্বারাও অনেক কথা বলা যায়। লোকে মোবাইল ব্যবহার করতে করতে একটা কাঁধ উঁচু করে ফেলে, দেখবেন স্কুটার চালাতে চালাতে মোবাইল ব্যবহার করছে কানে। আবার পুষ্পা সেই ব্যাকা কাঁধ নিয়ে এই সিনেমার নায়ক হয়ে যায়। তো এইভাবে বিভিন্ন রকম কিছু ঘটতেই থাকে সমাজে। অ্যাকসেপ্টেবল অর নন অ্যাকসেপ্টেবল কি আসা যায়? সো পে অ্যাটেনশন টু ভার্বাল অ্যান্ড নন ভার্বাল কুজ, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বোঝার চেষ্টা করুন। পুট ইউর সেলফ ইন অ্যানাদার শুজ, কিছুক্ষণ আগেই বলেছি কথাটা আমি। রিফ্লেক্ট অন হাউ ইউ উড ফিল ইন এ সিমিলার সিচুয়েশন। If you feel that what will be your feeling if you are in a similar situation, then you will control your emotion on that particular time. Real life example. And not emphasizing, empathizing with a patient's anxiety about surgery and providing reassurance to ease their fear. ফিয়ারকে কাটানোর জন্য তাকে এমপ্যাথেটিক্যালি বোঝালো, মানে কাউন্সেলিং করলো, দেখবেন অনেক প্রবলেম সলভ হয়। যা হবে হবে, এত দায়িত্ব নিতে পারবো না, যা হবে এরকম যদি আমি মানে সো কল্ড কিছু কিছু নার্সের ব্যবহার হয়, তার কি হবে? পেশেন্ট টেন্সড হয়ে যায়, তার ব্লাড প্রেশার চড়ে যায়, উল্টো রিয়াকশন শুরু হয়ে যায়। সো এক্সপ্যান্ড ইউর ওয়ার্ল্ড বাই এক্সপ্যান্ডিং ইউর ম্যাপ। দি ম্যাপ ইজ নট দ্য টেরিটরি। আপনার দেখার দৃষ্টিভঙ্গির উপরে নির্ভর করছে আপনি কতটা পৃথিবীকে দেখতে পাবেন, কতটা আপনি পরিবর্তিত অবস্থায় নিজেকে দেখতে পাবেন। আপনি দেখছেন চোখ দিয়ে, ব্রেনে গিয়ে তার অ্যানালিসিস হচ্ছে, আপনার পুরনো বিলিফ সিস্টেম ওই অ্যানালিসিসে ভাগ দাঁড়িয়ে নিচ্ছে। আপনার বিলিফ সিস্টেম, আপনার কোর ভ্যালু, আপনি বিজ্ঞান পড়েননি, বিজ্ঞানের অ্যানালিসিস আপনার ব্রেনের মধ্যে হলো না। তার ফলে আপনি কি করলেন? আপনি একটা জ্যোতিষীর কথা, একটা বুজরুকির কথা আপনি গ্রহণ করে আপনার জীবনটা তাবিজ বেঁধে আপনি প্রবলেম সলভ করতে চাইলেন। অথচ আপনি যদি অ্যানালাইজিং মেন্টালিটির হন, ক্রিটিক্যাল থিঙ্কার হন, আপনার ইন্টারপার্সোনাল যে রিয়ালিটি সেটা ডিফারেন্ট হবে। সো আপনি যখন সেই জিনিসটাকে অনুভব করার পরে যখন কথা বলছেন মুখ দিয়ে, তো সেই উপলব্ধি আপনার মুখের ভাষায়, লিঙ্গুইস্টিক আপনার ওয়ার্ল্ডকে চেঞ্জ করবে। দেখা যাবে আপনি রাম শ্যাম যদু মধুর মতো একই জিনিস দেখলেন, কিন্তু আপনি বললেন একরকম, আর একজন বলল পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন, আর আপনি বললেন পৃথিবী আলোকোজ্জ্বল। তো এই যে ডিফারেন্ট ইন্টারনাল representations expressed by language, behavior, beliefs, strategies change the map, you change the world. এটা আমাদের এনএলপিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ কনসেপ্ট। This learning is most vital in our life. So NLP, adapt NLP, gain training on NLP, you can feel more positive in your life. So my dear friends, Piyush motivation.
সেট অ্যাচিভেবল গোলস। একটা কথা সবসময় খেয়াল রাখবেন, কাশ কুসুম কল্পনা করলেই কিন্তু সব হবে না। একটা গোল সেট করুন, আগে গোল সেট করুন, তারপরে কাজটা কি করে গোলের দিকে নিয়ে যাবেন সেটা ভাবুন। আগে ভেবে ভেবে আপনি গোল ভুলে গেলেন, কিছুই কাটলেন না, তার কোনো লাভ নেই। সেট অ্যাচিভেবল গোলস, ব্রেক লার্জার টাস্ক ইনটু স্মলার মাইলস্টোনস, ফোকাস অন ইন্ট্রিনসিক রিওয়ার্ডস, এনজয় দ্য প্রসেস রাদার দ্যান জাস্ট দ্য আউটকাম। কি আউটকাম হবে তবে আপনি আনন্দ পাবেন তা না, ছোট ছোট কাজকে নিয়ে আনন্দ বোধ করুন। রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল, এ রাইটার সেলিব্রেটস ফিনিশিং এ চ্যাপ্টার instead of waiting until the entire book is complete, staying motivated throughout. No step is too small as long as it is headed in the direction where you want to go. আপনি যে জায়গায় যেতে চাইছেন সেই জায়গার দিকে যদি আপনার ফুট স্টেপটা থাকে, সেই জায়গার দিকে যদি আপনার ডাইরেকশনটা ঠিক থাকে, তাহলে কোনো স্টেপই ছোট স্টেপ নয়, বিকজ ইউ আর ডাইরেক্টেড টু ইউর গোল। চলতে চলতে মোরা পৌঁছে যাব চাঁদের পাহাড়, কথাটা খেয়াল রাখবেন। ওটা শুধু একটা গান নয়, ওটা হচ্ছে গোলে পৌঁছানোর একটা মোটিভেশন। সমস্ত গান, সমস্ত কবিতা, সমস্ত সাহিত্য এই উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছে। এখান থেকে আমরা কি নিতে পারছি তার উপরেই নির্ভর করে আমাদের যাত্রাপথ কিরকম হবে। আমাদের লাইফ ইন ইয়াং, চাইনিজ ইন ইয়াং তত্ত্বের মতো, ভোরের মধ্যে থাকে দিনের সূচনা, আর দিন শেষ হয় গোধূলির মধ্য দিয়ে, আসে অন্ধকার, আবার দিন, আবার গোধূলি, আবার ভোর, এইভাবে চলতেই থাকে। জীবন এরকম নয়, নাথিং অর এভরিথিং। হয় আমি রাজা হব, নয়তো আমি কিছুই হব না, এরকম জীবন নয়। সো ইমপ্রুভ সোশ্যাল স্কিলস। ইমপ্রুভ সোশ্যাল স্কিলস হচ্ছে দ্য ডিমান্ড অফ দ্য ডে। Practice active communication. Be clear, respectful, and considerate. Be clear, respectful, and considerate. যখনই আপনি কথা বলবেন, অন্যের কনসিডারেশনটা মাথায় রেখে আপনি কথা বলতে পারেন। আপনি রাইট কথাই বলুন। রেসপেক্টফুল, resolve conflicts constructively. Focus on solution rather than assigning blame. কোনো ব্লেম দিয়ে কোনো প্রবলেম সলভ হবে না। রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল, টু co-workers having a disagreement over a deadline work together to find a compromise by adjusting timelines. অর্থাৎ আমরা যদি দুজনে মিলে আলোচনা করে নিতে পারি যে চলো কবে কাজটা শেষ করা যায়, আমরা ধীরে ধীরে প্ল্যানিং করে কাজটা শেষ করতে পারি। আর আমরা যদি ভাবি না এটা 1 মাস পরে করবো, আর একজন যদি বলে এখনই করবো, তাহলে কিন্তু কাজটা শুরুই হবে না হয়তো, কারণ কনফ্লিক্ট চলতেই থাকে। রিয়েল লাইফ কেস স্টাডিজ, এ স্টোরি অফ এ সাকসেসফুল লিডার, পার্সোনাল গ্রোথ, অনেক রকমের উদাহরণ আমরা দিতে পারি, আমি আর সেই জায়গায় যাচ্ছি না। সব থেকে বড় উদাহরণ খেলার মাঠে একজন কোচ প্ল্যানিং করে দেয়, একজন কোচ ট্রেনিং করে দেয়, কিন্তু খেলার মাঠে কোচ কিন্তু খেলে না, প্লেয়ারকেই খেলতে হয়, এবং প্লেয়ার সেটাকে তাকে কত সুন্দরভাবে সেটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারবে তার উপরে নির্ভর করে তার জীবনের সাকসেস। সো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, দিস ইজ আপ টু দিস। আজকের আলোচনা উদ্দেশ্য ছিল ড্রাগ নিয়ে একটা কথাও বলবো না, এটা আমার উদ্দেশ্য ছিল আজকে। কারণ এতদিন ধরে ড্রাগ নিয়ে আমরা যে কথাগুলো বলেছি সেগুলো ছিল অ্যাওয়ারনেস এর কথা, সেগুলো ছিল স্টুডেন্ট লাইফে অ্যাওয়ারনেস এর কথা। আজকে আমরা এমন কথা বলবো যাতে ড্রাগ আমাদের আশেপাশেই আসতে পারবে না। আমাদের ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সকে ইমপ্রুভ করুন, ছাত্রদেরকে ইকুইপ করুন, দরকার হলে সফট স্কিল ট্রেনিং এর জন্য আসুন, দরকার হলে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স ট্রেনিং প্রোগ্রামের জন্য আসুন, বাচ্চাদেরকে ব্যাপারে অ্যাওয়্যার করুন, স্কুলগুলোতে এগুলো নিয়ে অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করুন। ফর ইউর ইনফরমেশন, জেনে রাখা দরকার, এনইপি 2020 নিউ এডুকেশন পলিসি, এনইপি 2020 2020 সালে গৃহীত নিউ এডুকেশন পলিসি জোর কদমে স্কুলে স্কুলে, কলেজে কলেজে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই সোশ্যাল অ্যান্ড ইমোশনাল লার্নিং কে বাস্তবিত করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। ভারতবর্ষে বসে মহাত্মা গান্ধী ইনস্টিটিউট অফ সাস্টেনেবিলিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এডুকেশন, তারা
ইউনেস্কোর নিজস্ব একটা প্রতিষ্ঠান। আই ফিল গ্ল্যাড টু ইনফর্ম ইউ, আমি ইউনেস্কোর একজন সোশ্যাল অ্যান্ড ইমোশনাল এডুকেটর, আপনাদের সেবায় নিয়োজিত জীবন। আসুন, যদি আপনাদের কোথাও কিছু শেখার থাকে, যদি মনে করেন যে আপনার শেখার প্রয়োজন আছে, আমার হাত প্রসারিত রইল, বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত রইল। আজকের মতো এখানে বিদায় নেব বন্ধু। বাই বাই, বাই বাই, বাই বাই।